മോർണിംഗ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോയിലായിട്ട് നമ്മൾ കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് ഓഫ് തിങ്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വീഡിയോയോട് കൂടി ആ ഒരു സെക്ഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ്. നൗണിലെ കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്ന സെക്ഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആണ് ആദ്യം. കൗസിൻ്റെ കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്താണ്? ഹേർഡാണ്. അതുപോലെ വൂൾസിൻ്റേത് പാക്ക്, ലയൺസിൻ്റേത് പ്രൈഡ്. അപ്പോൾ എ ഹെഡ് ഓഫ് കൗസ്, എ പാക്ക് ഓഫ് വൂൾസ്, എ പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൺസ്, എ ട്രൂപ്പ് ഓഫ് monkeys, എ കോളനി ഓഫ് ബാറ്റ്സ്, എ പോഡ് ഓഫ് whales, എ drove of pigs, എ mob of kangaroos, എ sleuth of bears, എ trip of goats, എ tower of giraffes, എ kindle of kittens, എ cloud of cats, a muster of peafowl, a leap of leopards, a skulk of fox, a crash of rhinoceros, a bask of crocodiles, a nest of snakes, a bed of snakes, a pit of snakes, a knot of snakes, a lounge of lizards, a doll of turtles, a float of crocodiles, a swarm of bees, a colony of ants, an army of caterpillars, a cloud of grasshoppers, a rabble of butterflies, a scourge of mosquitoes, a misty of mice, a school of fish, a clutter of spiders, a barrel of monkeys, a fling of cows, a swarm of flies, a bed of cockles, a flutter of butterflies, a tower of giraffes, a yoke of oxen, a pod of whales, a culture of bacteria, a bile of turtles, a murder of crows, an asylum of cuckoos, a flight of birds, a flight of butterflies, a flight of doves, a flight of swallows, a brace of ducks, a brace of crows, a dole of doves, a flock of birds, a dropping of pigeons. കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും 3 വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് നോട്ടിൽ എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇനി കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ്, അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്ന സെക്ഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് യു.